E aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do Rockcast. Rapaz, Fernando, você não sabe com quem que a gente vai falar hoje. Quem será? Eu acho que a voz aveludada sabe. Rapaziada, Vigo Nogueira aqui e a gente está aguardando para entrar numa entrevista com o Michael Sweet, Mister Michael Sweet, daqui a pouco. Vocês não perdem por assistir esse vídeo, tá legal? Fica com a gente aqui até o final que a entrevista vai ser bem legal. E nesse episódio de hoje, como intérprete, a gente tem a Laurinha com a supervisão da Cristiana, tá? Que vai nos ajudar um pouquinho aí no em inglês, português e nessa comunicação com o Michael Sweet para ser um negócio mais fluido aí, beleza? Hello, How are you? we're good. What Hey, about everybody. you? It's I'm fine. good. So, hey, Michael Sway. We're really glad to have you here and happy because you accepted our invite to participate in the broadcast. And we should mention here that we were in the concert show in São Paulo last year. And me, Fernando, say hi, Fernando, Hi, Michael. and Vigo that cares of the account Striper Brazil with Isaias. Say hi, Isaias. Hi, Michael. Hi, Michael. And How there's are you? my teacher of conversation. Hello. Nice to meet you. How are you guys? Um, Great to see everyone. yeah, we're great. We're glad to see you too. I would also like to say that I'm very happy for this opportunity, as I really love metal music. So there's a thing that I like to talk about. I would Okay. appreciate your understanding if I don't understand something, as it is my first time as an interpreter. So please help me with your accent. Okay. You want me to help you? Yeah, if I couldn't understand something, Okay. you help me. So You that's you, it. Let's you work got it. together. Absolutely. I'll try. Okay. Moving these things out of the way here. I see that they're in the shot. There we go. That's better. Okay. Bom, vamos começar. Então, Michael, mais uma vez, assim, obrigado por ter aceito o convite. Agradeço muito a Frontiers também por tudo, né? E vamos começar falando sobre o álbum novo. O The Master Plan, ele traz um título muito forte. Quando foi a ideia de fazer um álbum mais inspiracional e qual que é o processo de gravação nele, composição? É diferente do que habitualmente você faz com o Striper? Well, the album, The Master Plan, has a powerful title. When did the idea for it come about, and what was the composition and recording process like? Well, I recorded the album. I wrote and recorded the master plan during COVID in 2020. When everything shut down. And I was just kind of sitting at home wondering what to do, like everybody else. And I decided to start writing music and expressing myself, more so lyrically. I wanted to write an album that inspired people, but I also wanted to tap into my roots musically of what I listened to growing up. I listened to, believe it or not, when I was young, the Bee Gees, Al Green, Creedence Clearwater Revival, the Eagles, a lot of different bands and styles of music. So I wanted to express myself musically and show people that side of me, and at the same time make an album that was inspiring and encouraging to people. So that's what I did, and it got put on a shelf for a little while, and finally it's reality, and it's here, and it's being released. Finally, it's taken 6 years to see that, but I'm happy that it's finally coming out. It's very different. It's not a metal album. People expect that from me usually, but
this is not that. It's just an album you can put on late at night, close your eyes, and get lost in and relax to. So it's very cool, very different. Well, I like the way you think about compositions. So that's true. You really should, you must not only think about the instrumental, you should think about the lyrics, the feelings. So I like it. Fernando, ele disse que ele compôs, né, sentado normal, né, mais um dia comum, e que ele fez um álbum querendo na intenção de inspirar as pessoas. Também no formato de músicas que ele costumava ouvir, né, e com a intenção de inspirar as pessoas a não só prestar também atenção, tipo, no modo de música, mas também nas traduções, nos sentimentos. Uhum. Muito bom. Thank you, Michael. Of course. Hi, Michael. Hello, is the it Bigo? Yes, Bigo Bigo. from Striper, Brazil. Nice to see you, and you as well, Fernando. And Christiana and Laura, it's all of you, everybody. It's great to see everyone. Nós tivemos acesso à prévia do álbum The Master Plan e eu achei assim incrível. E lá tem um comentário seu que você fala que tinha vontade de fazer um álbum desse tipo já há bastante tempo. Him foi um álbum de clássicos que você gravou. E você chegou a cogitar lançar outro álbum de clássicos assim? Ou a ideia sempre foi tentar chegar em algo como The Master Plan, que passa um ar muito intimista e com letras fortes, uma pegada bem diferente de tudo que você fez até hoje? Preview of the album was found on some platforms, and so have you ever thought about making another album of hymns like him, or thought about doing something like the Master Plan, which has a very intimate feel with strong lyrics and a different concept from your other works? I mean, I have so much in my mind of what I want to do. The hard part, difficult part, is finding the time to do it. You know, I work a lot. I'm always making new music and staying active and releasing new songs and whatnot. But it's difficult because Striper's always touring and we're always traveling, we're always doing things. So my time is limited in the studio. But if I had more time, I would release much more music. My plans are at some point to release an instrumental album. That's something I've wanted to do for a long time. Just to kind of focus on guitar and showcasing that and not singing at all. So that might be a little different or odd for people, but that's something I wanted to do. And, you know, my goal has always been 21 solo albums and 21 Striper albums. So I'm working on number 18 right now, Striper. I'm singing. So there will be 3 more to reach that 21 goal. And then this solo album is number 11. So I have, you know, 10 more solo albums to reach that goal. So it's quite a lot of music. But I'm going to be 63. I have to really, you know, work hard to meet that goal. But I think I'll do it, Lord willing. And maybe I'll make another album like that, like him, down the road. That was fun. My interpretation of old hymns, I enjoyed that very much. Well, that's great. Fernando, ele disse que tem muitas ideias, né? Ele tem muitas ideias sobre fazer novos álbuns inspirados nesse tipo de música. E ele é ativo, ele ouve muitas músicas de outras bandas, ele gosta. E ele falou também que se ele tivesse mais tempo,
ele produziria mais músicas desse tipo, e ele também falou sobre uma meta que ele tem de fazer mais músicas, que ele precisa de uma tal meta para fazer músicas, e que ele gostaria sim de fazer mais músicas, que ele gostou muito de ter gravado Him, né? E que ele produziria sim mais músicas como Him, porque para ele foi uma coisa muito divertida, uma experiência muito boa. Uhum. Então vamos lá. Eu vou fazer uma pergunta aqui ela é bem interessante. Michael, você é bem conhecido por trazer vários músicos no seu trabalho, né, seu trabalho solo. Inclusive, vamos inteirar que sempre traz músicos incríveis, né? Uhum. Você pode falar um pouquinho pra gente quais são os escolhidos dessa vez? Dá pra revelar alguma coisa? Michael, you are known for always bringing different musicians into your solo work. Who are the chosen ones this time? Okay. Musicians, yes. Yes. I love working with different musicians, and because I feel that it brings different elements to the project. I have a certain style of playing and singing. Therefore, when I bring in a different guitar player, he's going to have his own style and bring something different to the table. And I really love that. On this album, The Master Plan, I worked with a number of musicians. I worked with a drummer by the name of Tommy Deal, who is fantastic, a great drummer, local drummer. A bass player by the name of Michael Kelly, and he's very, very talented. And then the co-producer is Jeff Savage. He played all the keyboards, organ, piano, all that stuff. He's an amazing musician. And then I'm doing all the guitar work on the album. I again wanted to kind of showcase and focus on my guitar playing. I feel like sometimes people, not all people, but some people forget that I play guitar because I'm a singer. So I wanted to make sure that I wanted to remind people that I play guitar as well on this album. Ok. Bem, ele falou que gosta muito de trazer novas pessoas para gravar os álbuns, e porque ele disse que traz novos elementos à música, traz ideias diferentes para a música, e ele citou alguns nomes os quais ele vai colocar dessa vez. Tommy Deal, right? Tommy Deal. Yep. Yeah, baterista. Michael Kelly. Michael Kelly. Yeah. He's Um, also local. Yeah. No piano, no keyboard. E ele disse que ele vai ficar na parte da guitarra, porque as pessoas às vezes esquecem que ele toca guitarra. Então, ele vai cuidar dessa parte e tá muito ansioso por isso. Muito bom, muito bom. Thank you, Michael. Vamos para a próxima, então? E agora falando um pouco sobre Stryper. O Stryper recentemente vem de uma temporada muito boa, de vários lançamentos importantes, tem lançado muita coisa nos últimos anos. E agora a gente sabe que está sendo preparado o novo álbum do Stryper. O que a gente pode esperar desse novo álbum? Tem alguma coisa diferente em relação aos anteriores? Alguma surpresa? Pode revelar alguma coisa pra gente? Stryper has been releasing content constantly. And what can you tell us about the next album? Well, it's very Stryper. It's there's no question that it's a Stryper album. So, undeniably. But at the same time, it's got some differences from all the other albums. It's some, I call them curve balls, things that might not be expected. And it's definitely a little bit more riff and groove oriented. So, simplistic guitar riffs and simplistic drum grooves. A little more straight ahead, but in the best of ways. It's a very cool album. I'm excited about it. And I'm actually, when I'm finished with doing this interview, I'm going to go and sing a new song. So I've got 2 more songs to sing, and I'll be finished. And then we mix it in the next few weeks. But it's going to be great. It's coming out this year.
I can't give the name of the title yet of the album itself. I don't have that, but it's going to be a great album. And we'll be coming back to Brazil at some point to perform some songs from that album. Oh. And I hope you guys all like it. You know, you never know. You never know what's going to happen. If people are going to receive it or accept it or not. You just hope for the best, and you do what you love to do, and everything seems to work out. So I'm excited, though, about this album. It's number 18, believe it or not, and it's really cool. Ok. So, ele falou que o álbum em si que traz, o novo álbum, ele não tem uma vibe definida, é literalmente Striper. Tem a vibe do Striper, então não tem uma certa definição. Ele comentou que tem elementos diferentes do que ele trouxe no último álbum, como instrumentais diferentes, ele mudou alguma coisa no instrumental, comentou que ele vai cantar algumas músicas, né, e tem novas músicas para cantar, e que ele tá muito ansioso, que vai lançar ainda esse ano, né, e ele tá muito ansioso porque tá muito legal, e espero que a gente goste, e ele falou também, algumas pessoas vão receber bem, outras não, e tá tudo certo, a gente pode esperar pelo que vier, espero que vocês gostem, ele falou. Thank you, Michael. Ok, Michael, thank you. Como você consegue separar o Michael Sweet solo do Michael Sweet Striper? Outro dia eu vi um post sobre composições, né? E elas já nascem com destinos definidos, assim? Ou você se preocupa em escrever refrões marcantes e isso vai acontecendo? Você pode nos falar um pouco sobre o processo de composição? Michael, how do you separate your solo work from your work with Striper? And can you tell us a little about your songwriting process? Sure. I don't typically differentiate the two. So I don't really think about it. I just start writing. When it's time to write a Striper album, it just naturally comes out. And when it's time to write a solo album, it just naturally comes out. On occasion, I'll write or record a solo album that's a little more in line or similar to a Striper album, because that's a heavy side of me coming out. But typically I like to do, when I make a solo album, I like it to be very different from Striper. You know, a polar opposite, and not what Striper would do. And I think that's kind of the whole point of a solo album, or should be. And this is a perfect example of that with the Master Plan. It's as far away from Striper as it can get, really. Even lyrically, even though it's a worship album, it's very different from Striper lyrics. And but musically, especially, it's very different. Striper would never do songs like this. If we did, we'd be in trouble. We'd have a lot of angry people, you know. But yeah, so I don't really give it much thought. I just start writing for whatever album, whatever project, and it all just comes out naturally. Muito bom. Well, thank you. Bem, ele disse que não tem um momento exato, vou pensar agora em escrever o Striper, vou pensar agora em escrever um solo. Não, ele apenas começa a escrever e vem espontâneo assim, e eu acho muito legal essa dinâmica. Ele falou também que a dinâmica entre ele escrever músicas do Striper e músicas que ele faz solo são muito diferentes, que nem o álbum que ele trouxe, o The Master Plan. É muito diferente do que ele faz com o Striper. E até para as gravações, os momentos de gravações são diferentes. Ele falou que gravando com o Striper tem pessoas bravas, né? Então é desse jeito mesmo. E é isso, ele não tem um momento exato quando vai gravar. Maravilha. Continuando aqui sobre Striper. Bom, este ano nós estamos celebrando 40 anos do icônico álbum To Help the Devil. Que foi um marco gigantesco na carreira da banda e na cena musical, né? Qual é a sensação em ver que aquelas músicas de 86 ainda elas são um hino de uma geração?
Well, um, this year we are celebrating the 40th anniversary of the iconic album To the Hell with the Devil, which was a landmark album for everyone. Mm. How does it feel to see that those songs from '86 are still the anthem of a generation? It makes me feel very old, first of all. And it's really amazing to see an album and a selection of songs that we've recorded 40 years later still have an impact on people. It's incredible. It really is. And, I always refer to certain albums like Boston, the first Boston album I bought when I was 13. That's timeless for me. It sounds as good now as it did then. And I think To Hell with the Devil has the same effect on some people. They like it as much now as they did 40 years ago. And that just kind of blows my mind, because that means the songs are timeless and they live on forever. The album may still sound good to people in 100 years. I don't know. That would be remarkable. But that's really a special feeling and quite something. I mean, there's not much I can say about it other than wow. It's mind blowing. It's really cool. Well, there's interesting. Gente, que legal, meu Deus. Você falou muita coisa legal. Bem, ele disse que é incrível ver como um álbum escrito há 40 anos, né? Agora, 40 anos atrás, ainda tem tanto impacto sobre as pessoas. Tipo, é um álbum realmente muito marcante, realmente na época foi muito marcante. Eu não tava, mas tenho certeza que foi. E que ele fica feliz de ainda ser um álbum que a letra impacte as pessoas. Seja impactante. Seja impactante. É que agora eu prefiro falar inglês, eu tô melhor no inglês. Bem, ele acha muito legal, ele se sente feliz que um trabalho dele é ainda reconhecido nos dias de hoje, principalmente por conta das letras, que mexe na cabeça das pessoas, de certa forma, né? É isso. Sim, fala pra ele, Laura, que o To Hell with the Devil aqui, pelo menos no Brasil, é o hino do metal cristão, tá? A música To Hell with the Devil é o hino do metal cristão no Brasil. Fala pra ele. Well, they are saying that the hymn of To Hell with the Devil is a hymn of the Christian metal, like a landmark. So, Wow. Wow. Interesting. that's it. Let me ask you guys a question. In Brazil, if you know, what Striper album is the most popular? Por causa da novela. Qual o álbum mais popular Você para os acha que In God brasileiros? We Trust? Isso, em God We Trust. por causa da Bigo, novela. você acha To também? Hell with the Devil e In God We Trust, por conta da música I Believe in You, que é a música da minha vida, inclusive. It's amazing. I Believe You is great. Eu acho que o In God We Trust por causa da novela, que teve Isso, o Salvador da novela. Pátria, né? Na Rede Globo, que teve a música. Mas eu acho que o To Hell with the Devil fica bem equivalente, assim. Acho que os dois são bem populares no Brasil, né? Dá um empate. Fala pra ele que You know why I can't sing I Believe in You anymore? No, Because I I can't sing I Believe in You anymore because I can't find pants that are tight enough. O que ele falou? Traduz aí, Laurinha. que você não é a menina mais? Ele falou, eu acredito que vocês possam, né, cantar, tipo isso? Não foi. Ele falou que... Eu entendi ele falar que ele não consegue mais cantar, não pode mais cantar. O porquê dele não cantar mais. Ele falou não consegue cantar essa música em essa específico. música.
porque na época ele tinha uma calça que vestia para cantar e hoje não cabe mais Ai, nele. Não cabe. Ah, porque a calça Apertava. apertava. Vai cantar hoje. Ai, ai, muito bom. Então, muito assim, bom. fala pra ele que o disco God In God We Trust, ele é o mais famoso no Brasil por conta dessa música I Believe in You, por ter passado numa novela da Globo em horário nobre. E Isso. depois vem To Hell with the Devil, né, por causa de toda a história que o álbum traz. Isso. The iconic album To Hell with the Devil is one of the most famous in Brazil because it placed in well let me it was featured in a soap opera. Yes. telenovela. Yes. Yes. The So- song I No Believe caso, in In You. God We I Trust. believe it's in a soap opera, Yeah. correct? E God Trust. Yes. Uh-huh. E o álbum In God We Trust é popular por conta dessa música. Isso. Because da música I Yes, Believe yes. in You. You know, the first time we came to Brazil and performed, I did not know that, and we had people coming up to us constantly asking if we were going to be playing I Believe in You. And I said, no, we're not. And we didn't have a piano player and Yeah. traveling with us. So people kept coming up, and I started thinking, what's the deal with I Believe in You? And then I researched and looked into it, and I found out that it was the theme song for a soap opera. And I learned it on guitar, and I had two Brazilian singers come out and join me, and we sang it together, and the crowd went crazy. They loved it. I remember. Ah, ele falou, falando sobre isso que ele não conseguia cantar, né? Ele falou que ele pesquisou, né, teacher? Falou que ele pesquisou sobre, viu que foi passado em uma novela Isso. e e aí ele estudou e começou a tocar na guitarra e vieram brasileiros, né, teacher, cantar com ele, e ele gostou, foi uma loucura e foi muito legal. Muito bom. We remember, né? Yes, Yeah. yes. Ok. Belo Horizonte. Yeah. Bom, ainda falando sobre o To Hell with the Devil, a Roxx Records está fazendo um tributo em homenagem a esse álbum aí com várias bandas, cantores diferentes aí, um gravando cada faixa. Queria saber se o Michael está acompanhando esse tributo, se ele ouviu alguma das faixas, o que ele acha das bandas que gravam esses tributos ao Striper, seja ao álbum ou algumas músicas nesse sentido. Well, Roxx Records is preparing a special 40 years tribute. Have you heard anything or been involved in any way? And what do you think when you see new bands interpreting Strapper classics? I think it's great, but I'm also a little skeptical and even a little scared when I hear about cover albums of Stryper, because sometimes I hear the music and I think, oh my gosh, it's so different and not, at least in my mind, what it could have been or should have been. But I hope they do a great job. And there's a band called Guardian who re-recorded our Yellow and Black Attack album. Very nice. And they did a great job. They honored those songs and really did a fantastic job. That's what I mean. But sometimes you hear covers of your songs and it's like, oh gosh, it's a really interesting interpretation. And some people may like it, but sometimes I don't get it, and that's fine. But just the fact that they are doing that and taking the time to do that is pretty special, pretty cool. Great. Ele falou que acha ótimo, que acha muito legal o fato dos covers, né? E que às vezes fica até meio assustado com os covers deles, porque vê e fala, meu Deus, a interpretação musical que eles tiveram nessa música foi espetacular, né? E às vezes ele fica até meio assim também, porque às vezes fica muito diferente do que foi gravado.
né? E ele comentou sobre um álbum ali, uma música que fizeram e que ele achou que ficou muito, muito legal, que ele gostou muito e que ele acha super especial, acha muito emocionante as pessoas gravarem e ter tais interpretações das músicas. É isso. Uhum. O álbum que ele comentou é o do Guardian, que foi o The Yellow and Black Isso. Attack É isso. is Back, acho que é alguma coisa The assim. Ellen Black Attack is back. Isso mesmo, É. isso. Well, It's a great album. great album. Ô, Bem, Bigo, Michael, como a gente... The yellow, I'll tell Sorry. you real quick to elaborate briefly on the Yellow and Black Attack. That was about as raw as it gets. I mean, we were just kids going in and recording, and there were no frills, not a lot of overdubs, no tricks, just no smoke and mirrors, just real. That's exactly how the band sounded live. And I think when we recorded that album, I was 20 years old. I was Laura's age. And, it's crazy when I look back on that and I think about those times. But it's not my favorite Stryper album, but it's a very important Stryper album, for sure. Ele comentou que foi um álbum muito importante, né? Ele deu algumas informações ali no início, mas eu não soube identificar quais, né? Eu não consegui prestar atenção. Eu acho que ele falou da minha idade. Eu acho que ele falou que quando ele tinha sua não era. idade. Ele era 20 muito anos. novo, quando ele gravou dele, a Isso. Black Attack, ele era muito novo. Aham. É. Mas é isso. Bom demais. Agora é o Sr. Bigo. Bigo, pode Bem, Michael, como a gente mencionou no início, nós estivemos lá no show em São Paulo, né? E a gente se encontrou no Meet and Greet e nós demos para você uma bandeira assinada pelos fãs. E foi uma noite incrível, maravilhosa. Só que a gente ficou um pouco assim com uma certa inveja do pessoal do Rio de Janeiro, que tiveram o privilégio de verem Bride, Stryper e Narnia fechando o show com To Hell with the Devil. Quem teve essa ideia? Foi uma coisa que foi combinada no backstage ou foi natural? Aconteceu no momento? As mentioned at the beginning, we were at the show in São Paulo last year. And Fernando met you at the meet and greet and gave you a flag signed by the fans who were in the line. And we also admired the moment in Rio de Janeiro where you invited Narnia and Bride for an epic finale. Finale? Yeah, finale. Yes. Ending the tour by singing the classic To Hell with the Devil. Well, whose idea was it, and how did it feel to be with them closing the tour in Brazil? Well, I mean, I think it might have been my idea, but I'm kicking myself for not thinking of it sooner. I wish we had them out more often on that tour and had done more with them on stage. That would have been really cool. Us come out for one of their songs and them come out for our songs, and just kind of mix it up a little bit. But we didn't do that. But regardless, it was a lot of fun. It was great touring with them. With Bride, we hadn't seen Bride. Last time we toured with Bride was in 1991. So it had been years. And then Narnia, we did some touring with Narnia in Brazil a few years back. And it was great to see them again as well. They're all dear friends of ours. They're great people. And I love them dearly. But anyway, when we come back, if we're with Narnia and Bride, maybe we'll do more on stage together. Well, ele disse que no backstage ele acabou ficando mais próximo do pessoal do Bride e Narnia. Eles foram juntando as músicas e conversando ali, e na hora eles, fizeram um momento incrível que foi ali no Rio de Janeiro. Ele comentou também que foi muito incrível ter participado da turnê com o Bride e o Narnia
Ele já veio algumas vezes com o Narnia e também com o Bride. Ele falou que também virá de novo, né, com o Bride e Bride e Narnia. Spoiler aí. E, Hum. é, e tá muito ansioso por isso, e nós também, né? A gente também tá muito ansioso Com certeza. por essas bandas que são incrivelmente boas, né? Continuando sobre turnê, só relembrando que está fazendo 20 anos, né, desde a primeira vez que eles vieram no Brasil, a primeira vez aqui no Brasil. E, tipo assim, qual é a sensação que o Michael tem quando ele vem ao Brasil? Né, pra gente é sempre algo muito incrível e especial, tá louco? Mas nós podemos ter alguma expectativa de alguma apresentação solo aqui no Brasil? Ele já soltou um spoilerzinho, né? Ou do próprio Striper em breve? Well, um, how did it feel to have played for the first time, 20 years ago, and to have played now as well? And the other question, how do you feel when you come to Brazil? Oh gosh. Well, first of all, the first time playing there was absolutely, and I think, if I'm not mistaken, the first time we played there, wasn't it back in like 2005? Am I mistaken Six. on that? 2006. 2006. Okay. 2006. And it was electrifying. I mean, it was just, I remember we performed on a TV show, and the feeling we had when we ran into people, and it was just electrifying. And then to still be able to come and perform in Brazil is very special to us and very humbling, because, you know, life moves forward and people move on, and all sorts of new bands emerge, new music emerges. And the fact that we can still go and perform and people want to hear us is humbling and very cool. I'm just bummed and sad that we don't make it to Brazil more often. I wish we could come every year and perform. It'd be phenomenal. But, you know, it just, finances don't allow for that. But we'll keep working on that, trying to make that happen. And as long as people keep coming, we'll keep coming. And it's incredible. And you guys have to tell me the right way to say Sao Paulo, okay? You got to tell me the correct way to say that. Well, ele disse que sobre a questão de ter tocado aqui, né, há 20, 21 anos atrás, foi incrível, eletrizante. Os programas de TV vieram falar com ele, foi muito legal. A energia do Brasil é muito boa em questão a público, em questão a espiritualidade também. Ele comentou ali que foi uma coisa muito gostosa de se fazer. E a questão de quando ele vem para o Brasil é sempre muito bom, porque o público que eu vi, o público é receptivo, eles gritam, energizam, e é sempre muito bom. E ele falou que fica até um pouco triste de não poder vir aqui todo ano, queria vir com mais frequência, né? E ele fez uma pergunta sobre São Paulo, teacher? Ele quer que a gente ensine ele a falar São Paulo, é isso? Não, ele só quer que você corrija a pronúncia dele de estar falando São Paulo, ele está falando Ok. São Paulo correto. São Paulo. Só fala pra ele que ele está ok, que está falando. Perfect. São Paulo. Okay, you're Perfect. São pronounced. Paulo. São Paulo São is Paulo, correct. perfeito. São Paulo. Sao Paulo. Sao Okay, Paulo. good. São The Paulo. reason why I'm asking is I have a debate with our guitar player. He claims that it's not pronounced that way. So I'm going to tell him that 4 Brazilian people told me how to say it properly. Okay, so that's correct. São Paulo. That's correct. Okay, all right. Very Beautiful. nice. Muito bom. Thank you, Michael. E agora, vamos para os finalmente, né? Então, assim, eu quero pedir que o Michael deixe uma mensagem para o pessoal, se ele tem alguma outra pergunta para fazer também, que ele fique à vontade, ou se ele quiser já deixar uma mensagem para todo mundo que vai ver essa entrevista, vai ouvir, vai acabar sendo alcançado de alguma forma, pede para ele ficar bem à vontade, Laura. Tempo livre. Isso, tempo livre aí.
Okay, so now we have a loose conversation, and if you want to like to leave a message for the viewers, it's up to you, okay? A message for the viewers? Yes. Well, I mean, my message would be that, we love you. You guys hold a special place in our hearts. You always have. I find it very interesting and very sad that we never came to Brazil back in the 80s. I'm not sure why that didn't work out, but it did not. But the fact that we're able to come now is incredible, and we love it. We get every time we get on a plane and we're going to Brazil, we're so excited because we can't wait to see the fans of Brazil. And you guys are very special to us because you're very passionate about music, and I love that. When we step on stage and we see that passion and we feel that passion, it's incredible, and it passes over to us, and it's a feeling that we will never forget. And it's the people here in the U.S. have a passion for music as well, but you guys kind of take it to a new level, into a different level, and I just love that. I love it so much. So I hope we can come sooner than later to see everyone, and God bless the people of Brazil. We wanted to, of course. Um, we're talking about the passion of music, and yeah, that's true. Um, and the feeling when you see the when you see people energy with this energy of the passion of metal for metal Yeah, from metal musics is really a great feeling, great experience, I know. yeah. There's no feeling like it. You can't really describe it. You have to experience it, and there's nothing like it in the world. And I'm talking about the passion of Brazilian people for music. And I don't know if it's just metal or just music in general, but it's amazing. It really is. They just bring it all and they leave it all there at the venue. And it's incredible. So I love it. When you go to Japan, for example, and we perform, we play a song, and they all in unison go, "Ah," and then quiet. And then I say, "Thank you very much." And quiet. And it's very interesting. But the people of Brazil are just always, just constant, and it's really cool. Bem, para traduzir aí, foi uma mensagem muito linda, eu amei. Ele falou uma mensagem para os espectadores, né? Nós do Striper amamos vocês, você tem um grande espaço no nosso coração e realmente ficamos muito tristes por não estar aí todos os anos com a energia incrível do Brasil, nos shows. E aí eu comentei com ele, né, que realmente deve ser muito bom essa sensação de ver as pessoas que realmente se interessam e gostam da música metal e tem esse sentimento pelo metal. E aí ele comentou sobre isso, né? Sobre que o Brasil sempre está numa energia muito boa e comentou sobre quando ele vai para o Japão, né? Uhum. E aí ele fala com o público e todo mundo, ué, ué. Aí ele fala de novo, ué. Bem E aí contido. o Brasil every time, toda hora, Mas é isso. Então, né? uma coisa muito legal, é uma característica legal sobre o público brasileiro, né? Independente do momento, eles estão lá comemorando e Sim. algo que os artistas se importam muito, né? Uma coisa que até motiva. Só um minutinho. Ele fez uma pergunta, Laura, que ele não sabe se essa energia contagiante em relação à música é só nas músicas dele, para rock, ou se é para geral em relação ao A Brasil. característica Só geral do responde. Brasil, né? Okay. So, about your question of the energy of Brazil,
it is in every kind of music. In every kind of music, the artist mm, always talk about the energy of Brazil, the the type of they sing the songs like hey, very Yes. is like it shows that Brazilian public really enjoy the music. Yes. Yes. They Aí, really Laura, enjoy it. They só, really só- like. você fala para ele que como nós somos cristãos, a gente não vai em shows de bandas de outras bandas. Então a gente fica aguardando o momento de uma grande banda cristã vir ao Brasil para a gente poder participar de um show que vale a pena, né? E por isso talvez essa energia nos shows também seja mais intensa. Uhum. Uh-huh. And since we are not no, since we are Christians, we wait for Christian bands. So I think that because the Brazilian public is every time yay because they are waiting for Christian bands. So Ah, that's it. that makes perfect sense. And I love that. I absolutely love that. And it's just, the thing is, too, you never know what you're going to get wherever you go in the world as a band, as a musician. And sometimes we go to places and people are very reserved and they just kind of stand there and they're very quiet. They're enjoying the show, but they have a different way of expressing themselves and very reserved. In Brazil, it's less reserved, and I love that. They're free and passionate and have this energy that surpasses everything else or anyone else or anywhere else that I've seen, truthfully, which is really cool. Gente, o público brasileiro realmente impressiona, né? Ele falou que alguns públicos onde ele faz shows, né, tem uma forma diferente de expressar, que eles estão curtindo o show, mas de certa forma tem a sua própria forma reservada, né? Mais quieta, e isso ele falou é normal, mas o público brasileiro sempre consegue impressionar de certa forma, né? Sempre gritando, sempre com energia lá em cima. E isso ele gosta muito. E fala pra ele, Laura, que, por exemplo, o Bigo, que todo mundo a gente já foi várias vezes em alguns shows do Stryper, mas assim, eu particularmente percebi já todas as vezes nos olhos do Michael, ele se surpreendendo com o público e às vezes o público cantando, às vezes ele até para de cantar e o público continua cantando sozinho. E o ano passado, principalmente em São Paulo, eu percebi que o público estava muito enérgico e eu percebi uma coisa assim, uma surpresa maior ainda nos olhos do Michael ao ver o público e falou, uau, que energia, sabe? Eu achei isso muito interessante e eu vi que o Michael estava feliz no palco vendo os brasileiros ali cantando com toda a energia, dando a alma ali, dando a vida, sabe? Yes. At the most concerts, Fernando says that you notes that in your eyes, he said that your eyes, we can see that that's really funny. That you're always surprised because the audience sometimes sings along with great energy. I think it is in every concert, every show. So that's it. Yeah, and it is surprising because especially when we come from an area or a show, an evening where that energy wasn't there, so it's surprising, and that happens. We'll fly in and play and the crowd's very reserved and quiet almost, right? Sitting down even sometimes. And it's just almost like a dinner theater, like everyone's sitting. And we played places too where people are eating and we're performing, and it's very different. But then when we go to Brazil, it's and it is surprising in the best of ways. Ô, Laura, fala com ele também, por gentileza, que uma coisa também que faz o Stryper ter um diferencial
é o modo com que o cuidado e atenção que o Michael, por ser um rockstar famoso, conhecido, mas ele tem aquela atenção com cada fã. Essa atenção dele é o que mais cativa nós brasileiros. Mm-hmm. Well, what sets Striper apart is how attentive they are to their fans, like the way you treat the fans. An example is when you signed the flag. Yeah, I mean, because, you know, it's easy to forget when you get caught up in the fame. It's easy to forget the fans and the fact that they put you there. And without the fans, you wouldn't be where you are. And it's really as simple as that. So it's a constant reminder for me when I meet somebody, like, this is a person that spends their money and drives 3 hours or 4 hours to come and see us, gets on a plane to fly to see us. They go out of their way to see us and support us. So it always reminds me of how it's important for us to take the time and, humble ourselves and make the time for the fans and, pray with them. That's why if someone comes up to me and says, hey, can you pray for me? Instead of saying, hey, I'm in a hurry, I got to go, I say, of course, I'll pray for you. It's very important. And doing that one thing could change a life, could save a life. And that's really what we're all about and why we are here. Great. Ele disse uma coisa muito importante sobre os fãs, né? Que ele entende que às vezes a pessoa viajou 3 horas ali para estar ali, ela se esforçou para estar ali e dar atenção para eles, né? E que ele entende, ele gosta de ter esse tempo com os fãs, de ter esse tempo com as pessoas que assistem a ele, que dão suporte à banda. E uma coisa muito especial que ele falou foi que, às vezes, uma ação dessa dele, interagir com o fã, pode salvar uma vida através de uma oração. Porque, às vezes, os fãs chegam nele e falam, você pode orar por mim? Ele fala, eu oro, claro que eu oro. Então, ele acha importante que, às vezes, as pessoas esquecem, né? Às vezes, as pessoas esquecem dos fãs. Pessoas que estão ali suportando, que estão ali incentivando eles. E ele entende que esse processo, esse momento com os fãs é muito importante em vários sentidos. Muito bom. Extremamente importante isso. E mostra só o carinho assim, que ele tem e o cuidado com os fãs, igual você já mencionou antes aí, o Isaías também, né? Well, Michael, do you want to say something more? Well, you guys, I just want to say thank you for taking the time to talk to me. And I can't wait to see you all again. Hopefully sooner than later. Sometime I would think this year. I could be mistaken, but I think we're working hard on that to make that happen. And hopefully that will happen. But if so, I can't wait. And thank you guys. God bless you. And much love to you all. Amen. 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 So, Amen. first, Michael and everybody, speaking in English here, I want to thank God for this incredible opportunity, to my parents for supporting me, to Epazan and his wife Aline, because it was through them that I met Bright and Fernando, and now Michael Sweet. Fernando, thank you, Fernando, for this incredible proposal and thoughtfulness. And I also thank my teacher for everything. And now to Michael Sweet for agreeing with this interview, which helped me to improve my English. That I'm just a student, I'm learning. And thank you so much. Fantastic job. You did a great job. Awesome. Thank you. Oh, yeah. Oh my God, I'm gonna cry now. Excellent job. Now maybe I need to work on my Portuguese so I can speak Portuguese next time. We'll see how that goes. Really.
we can help you. Like your pronunciation São Paulo is really great. Okay. Oh, yeah. You know what? I've thought about that so many times and I just never get around to doing it. But maybe before I leave this earth, I'll do Yeah. that. Ok. Então, Gente, eu só agradecer aqui a todos vocês, tá? Uma equipe incrível. Agradecer ao Michael, né? Que essa oportunidade aqui me ajudou a impulsionar o meu inglês. Então, muito obrigada por tudo. Agradecer também aos meus pais, né? Que estão sempre me ajudando com tudo. E obrigada, gente. Foram incríveis comigo, que apesar de muito nova, né? Tem muitas dificuldades e muitas coisas. E vocês foram muito atenciosos e muito obrigada. não, mas foi maravilhoso. Sim, ela foi incrível. Ela foi E a gente incrível. espera poder contar com você outras vezes. Vamos contar com você outras Pode deixar. vezes. E agora, nossos agradecimentos, então. A Laura pode só repassar para o Michael aí, mas a gente agradece mais uma vez de coração pelo Michael ter aceito esse convite de ter participado com a gente, a Frontiers também, pelo intermédio, né, na comunicação com o Michael. E assim, que Deus abençoe muito a carreira dele. A gente está ansioso pelo lançamento do disco, pelo lançamento do álbum do Stryper e pelos novos trabalhos e também pela vinda deles no Brasil aí, quando isso ocorrer. Tomara que seja muito em breve, né? Quer já deixar algum comentário também? Sim, Isaías? queria agradecer o tempo do Michael, né? Que hoje o tempo é bem precioso, né? E dizer que a gente está na expectativa dos próximos trabalhos, tanto do álbum solo dele e do Stryper, né? Que sempre, como é um lançamento melhor do que o outro. E eu queria também agradecer por esse tempo de atenção que ele deu, né? Que, a exemplo do que ele faz com os fãs antes e depois do show, esse período que ele teve com a gente aqui, sim, foi incrível. Imensamente grato. So to end it, Michael, thank you. Thank You guys, thank you. Thank you so much for your time. And I hope the weather's beautiful there. And I hope you guys, once we announce the show, I hope you get your tickets and I'll see you all in person and we can speak in person. That would be amazing. Oh, And in Portuguese as well, right? We really hope that we will come here next time. I really hope they can speak a very good Portuguese so that everybody here can understand you. Yes, that would be amazing. And it will happen. If not this year, next year, but we're working on this year. Sooner, real sooner. All right, you guys. You guys are awesome. God bless you. Much You too. love. Amen. And I will see you soon. And thank you again. thank you, bless Michael. you, God bless Michael. you. Bye bye. See Thank ya. you. Bye, guys. Bye. See you Bye, later. bye. Bye-bye. Bye, bye. Olha, e se essa entrevista não vale um joinha e uma inscrição aqui no canal, eu não sei mais o que vale, porque a gente teve ninguém mais, ninguém menos do que Michael Sweet aqui com a gente. Foi sensacional, não foi, Isaías? Nossa, foi demais. Eu tive que me segurar aqui. Foi Nossa, massa. quase se derreteu. Fala não. Bigo, e aí, Bigo, o que Falamos você sobre achou? The Master Plan, falamos sobre os 40 anos de To Have the Devil, falamos sobre a vinda do Stryper ao Brasil e foi muito legal. Nossa, a atenção que o muito Michael legal. dispensou pra gente aqui foi incrível. A gente aqui de coração agradece demais, assim, todo mundo, os envolvidos, agradecer a Laurinha mais uma vez, a Cristiana que teve supervisionando também a Laurinha aqui com a gente como intérprete, tá? E eu quero até falar para vocês, se você quer ajudar a gente aqui, colaborar no canal, ajudar na gasolina pra gente na cobertura de show, melhorar equipamento, a gente tá melhorando, fazendo alguns investimentos aqui no canal. Tem um QR Code bonitinho aí no cantinho da tela, você pode escanear ele, ou entrar lá, livepix.gg/rockmetal, acho que é isso, se eu não tiver esquecido, tá aparecendo aí na tela para você. Você pode doar qualquer valor, tá? É o momento da oferta, faz com o seu coração, o valor que você tiver alegre aí, beleza? Mas assim, mesmo que você não quer ajudar de forma financeira, você pode ajudar muito, mas muito mesmo, compartilhando esse vídeo, mandando para seus amigos, mandando nos grupos de WhatsApp, compartilhando, seguindo a gente também lá nas redes sociais, no Instagram, tá? E também, esse vídeo é uma parceria da E-Rock com a Stryper Brasil. Então, Bigo, faz o jabá da Stryper Brasil, por gentileza. Pois é, segue a gente também lá no perfil Stryper Brasil 777 no Instagram e você vai ter ali sempre informações e curiosidades e notícias, não só do Stryper, mas de todo o mundo do rock cristão.
Exatamente. Muito bom. E você vê, esse projeto do Rockcast em parceria com a Stripe Brasil começou pequenininho, né? Sim. Vamos fazer um videozinho, você viu? Esse dia eu tava assistindo o primeiro episódio, uma qualidade mais ou menos, a gente ainda tava testando, o áudio Sim. não saiu lá aquelas coisas. Foi crescendo, crescendo. Hoje, olha onde a gente chegou, cara. Sim. Michael Sweet aí. E se você gostou do Michael Sweet, vem muito mais coisa legal por aí. Tem umas coisas aí na gaveta pra gente... Ó, aguarde, vai vir coisa muito legal. Então, se eu fosse você, eu não deixava de ser inscrito aqui no canal e de deixar o like e mandar pra galera aí. Beleza? Deixa seu comentário, o que você achou. Comenta aí alguma coisa aí pra gente ir batendo um papo nos comentários. Beleza? É isso aí, né, Bigo? É isso aí. Maravilha. É isso aí. Então fiquem E com fiquem Deus. todos com Deus. Valeu, E até a galera. próxima. Até a próxima. Valeu, Soldiers!